Good afternoon, everyone. We say good afternoon in English. In French, we say bon après-midi. In German, we say guten Tag. In Chinese, we say xiao hao. And in Swahili, we say habari ya mchana. Habari ya mchana, everyone. And welcome to this edition of the Speak the Truth in Love Ministry, where I want to share about a very important topic. I believe someone can have something to learn. I want to give a title, Emotional Mastery. Emotional mastery, or omuganda ayinza okiyita okuyiga controlling ebintu ng'obusungu nga emotions zaffe. One, I want to share with people, I'm one person who really shares my messages out of real life experience, and the reason I believe my messages really impact people, because at the end of the day, I'm one person who really loves being very practical in the things I share. And just like I tell people, at times we are delivered to deliver others. So I want to share about a very important and crucial topic. I want to give a title, Emotional Mastery, or learning the art of handling our emotions. Omuganda kyeyandiyise okuyiga okuhandling obusungu. One, we have to know abantu abasinga tugenda ne tusoma ebintu bingi. We go for degrees in law, we go for degrees in medicine, but most of us hardly want to learn about the skill of emotional mastery. Abantu abasinga tugenda ne tusoma ebitabo, nokola journalism, nokola engineering, but most of us hardly never give attention to things like emotional mastery. And these are life skills that help us relate with people, in families, in societies, in the workplace, because it is part of the human nature. Like emotional mastery is a skill you are not going to learn in any classroom. Tewali agenda kuyigiriza kuhandolinga busungu, kuhandolinga abantu ngeje bakuyisaamu, ne mulimu ebintu, we take them for granted, but they are very important. Handling that, okuyiga okuhandling ebintu ng'obusungu, because abantu abasinga osanga abantu eluziranga babasiba, because we have not known one moment of restraint, one moment of self-control, can save you years of being in prison. Inti akadakiika akamwaka ak'okwefuga kayinza okutaasa emyaka egy'okubeera eruzira myaka 5 kubanga oyize emotional mastery, oyize okwefuga. Other things I speak to people who are mentally challenged. Abantu abasinga ebagamba nti bavaako bubeera busungu botamanyi kuhandolinga, because you realize most people have that common trigger. They are very easily angered, but because they have not known the art of emotional mastery and how to handle people. And the reason I'm here to teach someone in this audio, learning the skill of emotional mastery, learning how to master your emotions. Because abantu abasinga ojagamba omuntu yanyiziza, but there's something very profound, Veronica, I have learned out of life experience. No one has the power to anger you when you have not given it to them. Tewali muntu aina manyi kusunguwaza nga togomuwadde. No, there are things I shared no byembulira abafumbo. Omanyi narwanye ne bba wange, narwanye ne mukyala wange. There are things we need to learn in life. Because no one has the power to anger you nga you have not given it to them. Tewali aina manyi kujjako waya nga togamuwadde. But that is what people hardly understand. We have to know we live in a world antenga buli wamu bajja kunyiza. Chovala twena ogenda kuduka tebagenda kunyiza. But it is learning the art of emotional mastery. It is learning the art of handling people. Because there are things olina omusanga nga bamusiba, aliruzira n'ekyo ekyamusibya lwakuba teyamanya kukakana kuhandolinga busungu. And the reason I'm here to teach people the art of emotional mastery. We have to know when you light a fire, the wind is not in charge of making that fire burn. Naye nga gwe alina okufuuwa omukoogo omuliro ogwo gwake. Kyova olaba we have to learn certain things. Togenda kulwana otte muntu ogambe nti nze nasunguwadde nga Mukama yakuwa self control ng'osobola okwecontrollinga.
There are things we have to know. You are the one who gives you are the one who gives anger control over you. No one has the power to anger you when you have not given it to them. And the reason I try teaching the mentally challenged, kubanga abasinga abalina ekipande ekyo, you hardly know the society, the environment, the people around you provoke you into anger through using derogatory words. Oli mulalu gendo miredda galayo, and you hardly know ne bakusibya ngebutabika kubanga you have not mastered certain truth. It is what I'm telling someone. Tewali munsi alina manyi kujjako wayanga togamuwadde. Chovola ngamba abalwadde abasibe butabika. Ne onomira obukere ondo otya. Tewali kakaina kagenda kujjako busungu nga toyize nti nina okwefuga. Nga toyize nti abantu bajja kunyiza gwe aina okuba obuyinza okunyiza oba n'obaleka. You know? Because the enemy can never have authority over you when you have not given it to them. Tosobo like omuliro okutandika okwaka gwalina okugufuwamu. Those are very beautiful things we have to learn in life. No, someone can provoke you to anger. Now you are the one to give in your power or to take that power away from them. We have to know whenever someone angers you and you take away their power through being the fool, that anger, see, like omuntu abata kuina komanyi oba omumaze amaanyi byembulira abantu sitani takuina ko buyinza nga tomubuwadde omuntu yanyiziza ne mukuba mulimu ebintu ng'ogenda bisoma mu Bible. I cancel people and I show you the Bible says he who is quickly angered is a fool. The Bible says anger rests in the bosoms of fools. Omuntu nangamba ne Madam Veronica kati ompita musiru nenga Bible yekuyita omusiru nti omuntu avaako waya obeera musiru. And the reason I try sharing these things in my audios, you know, one moment of restraint can save you 1,000 years of regret. One moment of self-control akadachika kabwako okwefuga kayinza okutaasa emyaka 2 ejikubeeze eruzira kubanga oyiza okwefuga. You have learned how to control your emotions. You know, you stop being a puppet to people's drama once you master that you have a choice, you know, to keep your inner peace because of anger. No, at times we are puppets to people's, to people's drama because you have not learned that you do not have to allow small minds steal your inner peace. True strength is not found in proving a point or dominating others, but controlling yourself. You know, most of us give away our anger because we think, you know, when I prove a point, there are things I teach people in these videos. Proving a point at the expense of your inner peace does not help you. Proving a point at the expense of your marriage. You have a disagreement with your husband, but you want to prove a point. You have a disagreement with your wife, but you want to prove a point. You are only destroying your marriage. Because there are certain things where proving a point at the expense of your inner peace, you rather keep your peace than proving a point. But most of us hardly know that. You know, we have to understand anger makes us reckless. It makes us careless. It makes us impulsive. You are doing things because you are out of control. And the reason I tell people, we have to learn how to react and how to respond. There is a difference between reacting and responding. Those are two different things. You know, a reaction makes you get out of control, but a response puts you under control. And we have to know, whoever has the control in anger, yakusinza amani, you know, but most of us hardly do not know that. You know, we have to know the most respected people in the world are not the ones that raise their voices, but the ones that stay calm under anger. No, let me give an example. Someone may come and provoke me. If I choose to stay calm, no, let me give an example. Someone may come and provoke me. Nanvuma na kolachi. Neze wenfuko omusiru, nenfukamira, nga wanvuma, nga wakwa, nila yabera ngo omusiru, you know? Because at the end of the day, bakulaga, respected people, like, omuntu awa amanyi obusungu, gwe buswaza. Because, let me give an example. Omuntu ajja kuvuma evume ali awo akuvuma abantu bonna batunudde
Gwofuuka omusiru omwetondere. Nera yagenda okulabika ng'omulalu, yagenda okubeera ng'omusiru. Because omuggyeko amaanyi gali g'akozesa. And this is what I'm teaching people. You know, emotional mastery is a skill we never learn anywhere, in school, in the university, but it is very important. You know, because there are certain things where you have to reach a point where, you know, small minds do not steal your inner peace. It is the Bible that tells us, do not sin when you anger, do not let the sun go down when you are still angry. Abantu abasinga fe abawo omulaba amaanyi n'otandika okugamba nti omuntu yanyiizizza, because you have not known truth about anger. You know, the more you stop taking things personally, the more you free yourself from unnecessary drama. And this is truth. You know, because at times we hardly know people are going through a lot. Abantu bayitamu bingi. Kati when you start taking things personally, you become a culprit to people's stress, to people's insecurities, to people's struggle, because you have not known, you have chosen to take anger personally. You know, byensomesa abantu ku channel eno. Stop taking things personally. You know, at times the way people treat us has nothing to do with us, but the way we react has something to do with us. You know, the way people treat us has nothing to do with us, but the way you respond, the way you react says much about you. You know, because you can ill-treat me and I become the fool. There is nothing I lose. And these are things I'm showing people about anger. You know, and that's why when we look at Jesus, the perfect example. Yesu abantu bamukolerangako effujjo, bamuvuma, bamuwanduliranga amalusu. Naye how did he react? Ayina gwe yavuma, ayina gwe yaddamu, naye ayogera kimu, basonyiwe tamanyi kye bakola. Luke 23:34 yagamba basonyiwe tamanyi kye bakola ki? Kye bakola. And it is why I teach people in these lessons of anger. Because I'm telling you, there are things we have to know. We are going to meet them everywhere. No, nadduka wane abantu bagenda kunyiza. Mu taxi otambuliramu, mumubeeramu mu group. Nga there are certain things gwe ayina okuyiga okwefuga. You know? There are things, Veronica, I have learned. You will pray to God. Nyambula omwoyo gw'obusungu. Mukama akuteekerengawo embeera ezikuyigiriza controlling obusungu. He will raise people to anger you, people to disturb you, but you hardly know. Oli mu pepa. Oli mu pepa, amayisi zonna eddako yakufumbirwa, kati n'akugolokoseza effujjo ng'ayagala kuyigiza kuhandolinga busungu. Kwa togenda genda mbufumbo okulwanirayo kubanga oyiza pepa yo giyiseemu. And these are things I tell people. No one has the power to anger you. Because buli omu ajja kunyiiza, ne bbawo ajja kunyiiza, n'omwana we ajja kunyiiza. Omukube, omwoche, omukole ki, because you have not learned truth about anger. You know? No one has the power to anger you nga tobimuwadde. And the reason I tell us to look at Jesus. Yesu bamunyizanga. Omwami ajja kubogola, omukyala ajja kubogola, ne Yesu yakolanga atya. Because you have mastered the fruit of the Spirit. Love, patience, kindness, humility. And the reason we have to learn certain practical things in life. Ojja kuzukukosabe, mukama nzijamu obusungu. Na mukama agenda bukujamu ng'akozesa abantu kusunguwaza. Naye nga gwe tomanyi nti oli mu pepa. Kati nga like ogenda giyita okkiriza abantu okuteeka wansi like to promote you. No, there are things, Veronica, I have learned. Ensi eyinza okulowooza ekkolerako fujjo, but it is doing you a favor. It is teaching you things in life. Mulimu ebintu nga tolina ogenda biigira naye ng'ogenda biigira mu bintu mu bulamu. N'okeera n'oba Mukama njigiriza obugumiikiriza. N'ogenda ku dduuka buli akusanga yayitawo. Naye nga wakedde kusaba Mukama kuyigiza bugumiikiriza. Naye nga tomanyi Mukama akiyisamu eyo mbeera. Mukama nzijaamu obusungu n'obeera n'omwana we waka ng'akusungwaza buli lunaku. Naye nga tomanyi eyo pepa yo Katonda gy'akuwadde. N'obeera nga olina obusungu omwami akeera kusungwaza. Naye nga ye pepa Katonda gy'akuwadde. Omukyala akeera kujjako waya ye pepa Katonda gy'akuwadde. Bosi ku mulimu akeera kufuukira zike. But that is your paper of mastering anger, of mastering patience. But most of us run away from them because we think people are ill-treated. They are not evil, they are not bad.
that is your paper of learning that lesson you are praying to God. You know? And the reason there's something I encourage people. Do not run away from suffering. Togamba mukama nedda abantu bano balekerawo okuntawanya nedda. Musabe mpechisa. Onjigirize byonjigiriza mu bintu bino. Onjigirize. Like injigo of having a compassion on people. To learn the art of loving people. To learn the art. Nga Bible we tugamba mu Matthew 5:44. Pray for your enemies. To learn the art of loving those who ill-treat us. Those who persecute us. Because they will be everywhere. You know? And the reason I'm teaching someone in this audio. Emotional mastery is a skill you are not going to learn in the university. You are not going to learn in any school, but you learn it on ground. And the reason even I tell people, let us teach our children these things. Kubanga abantu asinga bola baita bipolar bagamba abavaako bitandika mu buto omwana nanyiga nasula eri ebintu gw'omuzadde oli awo omutunuulidde naye nga tomanyi kiri kigenda kyezimba agenda okula tamanyi kuhandolinga busungu kwa gw'omuzadde tewakimujjaamu ogenda okula nga bagamba omwana alina bipolar. And the reason I tell people, there are certain things you are not going to learn them from anywhere, but God will bring situations where He's training you. Abanoloza bakolako fujo nenga tebamanyi Katonda alina kyakuzimbamu. I want emotional mastery, learning the art of mastering your emotions. There are things we have to know. There is at times proving a point at the expense of your inner peace. Wanoli akunyiza anonya kubbako mirembe anonya kubbako sanyu alaba gwe wacho oli musanyufu wacho olabika bulungi wacho kati nanyonya buli kimu ekiri kubbako kati gwe otakitegeera. It is why people get into people's like drama, because you have not known certain truths about emotional mastery. No, there are things I tell people oli musajja mukulu oli awo ovuga mmotoka owa boda nakuyitako nova mmotoka n'otandika okulwana bonna ne baganginga ne bajja ne bakkuba naye ng'omwami omukulu ow'emyaka gyo wandyefuze n'ogamba n'owa boda byakola bwe batyo naye because you have not learned how to master your emotions, and that's why you see people will control you. Whenever you do not master the art of controlling your emotions, this is why we see things control us. Because you have not learned the skill of emotional mastery. There are things we have to know. There are certain things in this life we shall meet them everywhere. Chovato zechine chalo njagala chivaako wano tovaawo Katonda wakutadde okula wakutadde okuyiga ebintu byakuyigiriza mu nsi. Because at the end of the day there are certain things, there are skills we do not learn them, like tetubiyigira mu ssomero, tetubiyigira mu university naye ng'obiyigira ku ground. Mbuulirira abafumbo nze nkansolinga abafumbo omuntu avaavaako waya tosobola kufumba. Buli wobeera mukyala ng'ovaavaako waya omwami ng'ovaavaako waya tosobola bufumbo. Kubanga obufumbo, it is about growing in the fruit of the spirit with your spouse. You know, it is a test of character every day. Omwami aboggodde ogenda kola otya? Yesu yakolanga atya? He was humble. There are things we have to know, and we learn them through like lessons in the world. And if your time is not yet, batajja kujjawo mbeera eyo bayabeera alina omulimu gwakolamu. And the reason I tell people, even people who anger us, look at who you are becoming than focusing on the people. Because the Bible says in Ephesians 6:12, torwana na musayi na mubiri tebabeera na tobanyiigiranga tebakuyinaako na buzibu. But we fight against principalities, authorities and rulers in the dark world. Kati goyiza okulaba omuntu agolokose naye nga si yakulwanyi giri myoyo jagala kuprovinga omulaba mulalu yarwanyi. There are things I tell people who are mentally challenged. People provoke you into anger. Amanyi buli wakeera okufusuulira ebisaaniiko ojja kulwana bakwateka nabo gwe bajja okuyita omulalu like etalina kipande. But you have not known certain truths. Then people will provoke you. Gendo miredde galali. Gendo, I'm telling you, because you have not known. No siba ngebutabika, no siba bakuteekayo walwanye, lwakuba
totegedde mazima gali mu kuhandolinga busungu byembulirira abalwadde buli araana ayokya abantu mazzi buli asunguwala ayokya abantu mazzi buli asunguwala awemula there are things we have to understand ng'olina okuyiga okwefuga buli asunguwala akwata jambiya buli asunguwala akuba muntu luyi kati omulala gwe waki olowooza lwakuba bakuyita omulala olina kulwana. These are things I tell people who visit Butabika. No one has the power to anger you nga togamuwadde. Abantu abasinga gwagwa abantu amanyi ne bakunyiiza omanyi yanyiiziza ne bantwala mu ddwaliro. These are things I tell people. Osibye Butabika myaka ne myaka tewali kakerenda kagenda kujjako busungu nga toyize kwefuga tekaliyo. Nero jaddimira olimire because you have not learned how to master your emotions. You have not learned truth about anger. Whenever you stop being a puppet to people's drama, and this drama is everywhere, in families, in communities, in societies, in the workplace, in marriage. Nobeera obusawo olwana nabbaawo naye nga tomanyi marriage is spiritual warfare. Nebbaawo siga olwanyisa naye giri myoyo egyagala okuwulira nti wadde ewammwe. Because you hardly know marriage is spiritual warfare where God brings two people. Ate ne Satan tayagala bufumbo. Nokeera ku makya omwami akuvuma kino omukyala naye nga tomanyi. The enemy wants you to sign those divorce papers and say ulire nti wadde ewammwe, but you hardly know. Because we have not known certain truth. It is why I speak to married people. Do not fight in your marriage, but fight for your marriage. Kubanga nensi eyagala kuwulira nti waddayo wammwe. Nensi eyagala kuwulira omusajja yawukana n'omukazi alyawo yeyefumbira emmere yeyeereza engoye. And you have not known. It's not your spouse you are fighting. Giri giba myoyo ejagala okuzza ewammwe. And that is marriage. You know? And there are things I speak to people about anger. Most especially the mentally challenged. Tewali muntu aina buyinza kusunguwaza nga tobumuwadde. Omuntu buli w'omuggyako amaanyi. Oba omumaze. Bigenda kambuuza omuntu. Omuntu osobola okujja n'otandika okunvuma. Nange wentandika okuvuma nga bagamba omusiru takufuula nga musiru. Naye w'osirika n'onvuma yafuuka omusiru. Kubanga amaanyi oboga mujjeko. You have dethroned them through knowing that you don't give away your emotions. There are things we have to know. We are the ones who fuel anger. Oli ne wajja nakuba oluyi n'otalumuddiza. Gwe bajja okuyita Butabika case. But there are things people have not known. Ne bakusiibyanga ebutabika, n'osiibyanga mu ddwaliro, Antono yankoze kino, ne bangoba ku mulimu because you have not known truth about anger. Ensi yakuwa ekipande. Kati Sitaani agolokosa abantu bakola ki kipande kino kutuukirira. Nera olwana go bayita omulalo. Wadde omuntu yakuprovokinza, you will be the mad one because you have not known certain truth. Yoli akikola okuprovokinga taina chipane netwali agenda muita mulalo. And there are things I tell people who battle mental illnesses. Abantu abasinga be banyiza abantu lwakubagwe bakuwa ekipande ensi netandika okugamba nti gwe yaranyi. So you have to know certain truth. You know? Abantu bebabeera banyiza omuntu. No, there are things I tell people. Learn how to handle anger. The Bible says he who is easily angered is a fool. The Bible says in Proverbs 23, avoiding strife is a mark of honor. But he who like a person who easily angers is a fool. Inti okwewala ennyombo kabonero ka kitiibwa. Naye omuntu asunguwala mangu musirusiru. Naye Bible egamba anger rests in the bosoms of fools. Inti obusungu beera mu mitima gy'abasirusiru. You know? And the reason I'm teaching someone in this audio, you know, at times proving a point at the expense of your inner peace only makes you a puppet to anger. You know? At times proving a point to be right only steals your inner it steals your energy. Or like there are things I teach people out of life experience. No one has the power to fuel your anger. Ngatoga muwadde. There are things you have to learn as a person who battles mental illnesses.
Veronica, I take a monthly injection. But there are things I have learnt. Kwa newanabera kumpisa emyaka n'emyaka nga siize. Bajja kunsiibyanga ebutabika kubanga mulimu amazima ge nategeera aganfudde ow'eddembe. No, there are things I tell people. Omanyi oli yangambye genda omire eddagala lyo n'omubuuza ye waaba amira erirye ani amubeerako. No, there are things I tell people. Lekera okukkiriza abantu okumalamu amaanyi naye amira erirye erya siriimu kubeerawo naawe omira lirye okubeera kati waki aba akumalako amaanyi awaki akumalamu amaanyi buli omu amira lirye kulwanirira bulamu bwe. Yawe amira erya siriimu waliwo amubeerako naye alwanirira bulamu bwe. Naye omira eriryo omutwe nawe olwanirira bulamu bwo. Kati waki okkiriza abantu okuwe omanyi bangambye genda omira eddagala lyo n'ovaako waya. No, there are things I tell people. Buli omu amira eddagala lye. Buli omu amira eddagala tolina kkiriza abantu kumalamu maanyi. There are things I tell people. Abo abamira eddagala lya siriimu nga tewali abaswaza bwe waki w'omira ery'omutwe okkiriza abantu okumalamu amaanyi ne bakuswaza ate nga buli omu amira eddagala lye. There are things I tell people. Omanyi nalwanye baŋŋambye genda omira eddagala lyange. No, there are things you have to know. Ng'obwongo bwe bulwala n'omuntu alwala white blood cell n'afuna HIV. Ng'omuntu wala white blood n'afuna HIV n'abeera ku ddagala naawe obwongo bulwala kalekera okwemalamu amaanyi okulowooza nti oliruuza kubanga omira eddagala ly'omutwe. Buli omu amira eddagala lye. There are things I tell people. Lekera okukkiriza ensi okumalamu amaanyi. People take their insulin shots ani abaswaza ani bamira eddagala lya pressure ani abaswaza erya sukaali erya kansa erya siriimu. Kati waki wemmira ery'omutwe n'ompeebuula n'onfuula emboozi n'omalamu n'oweebula ekitiibwa kyange ate nga naawe omira erya siriimu. There are things I tell people. There are things you have to know. Do not give your inner peace to smaller minds. Buli omu amira eddagala lye. Naawe erikumizisa eriryo naawe onoonya bulamu naye amira arabiza kubanga anoonya bulamu. Kati waki okkiriza abantu okuweebula ekitiibwa? There are things I tell people. Why do you allow people belittle you to kill your esteem? Omanyi omukazi oyo bamukuba empiso bamuwonga. I'm telling you, why do you allow small minds? Ye wabeera kuli erya siriimu ani amubeerako. So there are things I tell people. There are things you have to learn. Omanyi naranye n'omuntu yaŋŋambye genda omira eddagala lyo naranye n'omuntu yampisa omulalu. No, there are things we have to know. Nawe oyo akuyita omulalu Katonda ye yakutonda akuyinako pulaani. Ayinza okuyita omulalu si ye yakutonda n'abalalu Katonda abaagala yabamanya nti balalu mu nsi. Kati waki okkiriza abantu okumalamu amaanyi twakuba oli mulalu? Naawe ensi gwesekerera nti oli mulalu Katonda ye yakutonda ante akumanyi ante akuyinako pulaani. So tokkirizanga abantu kumalamu maanyi twakuba baakuwa ekipande eky'obulalu ate nga ffenna buli omu alina digiri y'obulalu. Kati waki okkiriza abantu okumalamu amaanyi twakuba oli mulalu ani atasobola kubeera mulalu? Bya byeŋŋamba abantu bannange laba omulema ani atasobola kufuna akabenje n'afuuka mulema. But the things I speak to people lekera okkiriza abantu okumalamu amaanyi ani atasobola kufuna akabenje n'afuuka mulema naye nga mubeera ku muntu nti mulema. Ani atasobola kufuuka mulalu? We are all susceptible to mental illness. Ani atasobola kufuuka mulalu? Kati waki okkiriza omuntu okumalamu amaanyi? No, there are things I tell people. Wotuna emitu nga HIV oluusi omuntu yasalawo n'afuna HIV amanyi obulamu bwalimu buli reckless n'amufuna naye nze amira eddagala ly'omutwe nga siina njaga gye nkozesa enzijjako waki neemalamu amaanyi nga sinze yakyerondera. Oli owa HIV ayinza okuba ye yakyerondera n'abamujja ku bazadde baabwe babeera basasulira bibi abazadde baabwe. Kati nze eyakifuna obufunya ate kijja tekinneetimbyeko waki omalamu waki ompeebuula? Why do you allow people's derogatory words steal your peace? I'm telling someone in this video. No one has the power to anger you nga togamuwadde. Nawe ensi gweyita omulalu zonto zolo Katonda ye yakutonda akuyinako pulaani. No, Veronica, there are things even that have now become fun. Veronica, I have authored over
30 books. I have authored over 30 books. Naye oli n'akubeerako n'akuyita omulalu tawandiikangayo nakamu. N'omubuuza nze gw'oyita omulalu akako kaliwa. No, there are things you have to know. There are things I told are mentally challenged. At times we have no power to control. There are things that Veronica I learned. Ojja kumpita omulalu naye nga byenkola tobisobola. Nange ndeka mmira eddagala laba alinnyamba nga oli wamira ARV naye emuyamba nange lyemmira lye erinnyamba ne limpa amaanyi okubeerawo mu bulalu bwange nenkola byenkola. And the reason you should not allow people's negativity, people's drama steal your inner peace. The reason I'm telling someone, learn the art of emotional mastery. No, there are things that abantu beyita abalalu babeera ba geniuses. Babeera bayina ebintu abantu batayina. Kyengamba abantu. Mulimu ebintu nga togenda kulwanyisa abantu. Naye balwanyise nabikolwa byo. Kati nze Veronica ensi empita omulalu. Naye ku bintu byenkola. Atamira ddagala talina kyasobola. Ebintu byentuuseeko atali mulalu gye tabiina. Obutabo bw'empandiise tawandiseeyo wadde kamu n'enzo mpita omulalu. Kati there are things Mukama yamanya mu bulalu bwange mwali mpeera pulaani kuba yamanya nti nja kuba mulalu mpandiika obutabo obw'ennimi obw'abaana obw'abavubuka obw'obufumbo nga pulaani gy'alina kubeera mulalu nyambe ensi. And the reason people do not lose hope because the world gives you tags. You know, it is what I'm telling someone, the art of emotional mastery. No one has the power to anger you, you have not given it to them. And the reason I teach people forgiveness, okusonyiwa, okujakamba bulinze, I do not know, but that has been my best therapy and medicine. Where you wake up and say genuine prayers for people who anger you. No musabire sale nubana Veronica mainto tukiridde. No mugamba Mukama omuntu ono mulage nange sinze yalondo okubeera omulalu. Omusonyiwe, omuwa obudde yenenye yeetereze. Kubanga naye muzadde, naye azadde abaana, ayina abazzukulu, nabo bayinza okufuuka omulalu nga nze. Ate naye ensi neemukola kyenkola. So there are things I tell people, learn the art of loving and forgiving people. Forgiveness is a medicine that will save you hospital bills. Buli wosonyiwa abantu ate ng'obasonyiwe bulungi si kubeesonyiwa naye kubasonyiwa. Nga Yesu bwe yagamba basonyiwe temanyi kye bakola. N'obasabiranga essaala ennungi ate ng'obaagala ne mu mutima go. That is how you win the battle. That is how the enemy has no power over you. And the reason I'm telling someone, no one has the power to anger you when you have not given it to them. There is something I tell people. Munsi muno buli omu alina amusobola. Nze Veronica sirwana n'abantu. Naye kye mmanyi munsi buli omu alina amusobola. Nera ngenda okulaba nga amusobola Mukama amumuleetedde. Because there are things osabira ono Mukama ono naye mugolokoseze yamusobola. Nera wamufuna amuteeka mu order. Kuba nze nyinza okuba sikusobola. Naye Katonda alina akusobola. Other things I tell people, tokkirizanga, do not allow people to steal your inner peace. Buli omu alina amusobola. No, there are things in Veronica nkoze n'abaana. N'osanga omwana ng'alwana mu kibiina busawa yakuba banne. Ne bayita omuzadde. Omuzadde n'alyoka agamba, ajja bakuba waki bamutawaanya. Naye olunaku lwe bamukuba ne bamugjamu eriiso. Omuzadde mumugamba nti wamuwaanawaananga nti akuba nnyo kati genda omujjanjaba naye akuba abalala. Ng'afunyeyo amusobola. Buli omu alina amusobola. So there are things, never allow people steal your inner peace because you have mastered your emotions. You have learned the art of emotional mastery, you know. You have learned that not everything needs your reaction. Not every drama needs your response. Not every insult, not every provocation needs your opinion. You have known certain truth. Just like Jesus said, forgive them for they don't know what they are doing. And that is the beautiful heart we should always have. Forgive them because they don't know what they are doing. Thank you very much for listening to me and have a beautiful afternoon. And let me teach us how to say good afternoon as I end. Let me repeat the lesson. In English we say good afternoon. In French we say bon après-midi. In German we say Guten Tag. In
In Chinese we say Xiao Hao. And in Swahili we say habari ya mchana. Thank you very much for listening to me. Asante sana.